Так. Все. Стрим есть, стрим робит. Так. Музыку офнуть. Так. Новая игра. Я, кстати, не проверял, как работает. Чудо как. Второй. Я первый так пройду. Поэтому второй. А ты чё не спишь? Вообще. Потом пройду. Ничего страшного. Первый смотреть никто не будет. Смысл? Продолжить. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope. Всяко будет больше, чем на первом. Хоть что-то. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. О, все, геймплей. Можно размытие это отключить? Так. Во. Эффект пленки off. Куда мы идем? Я голый мужик в лесу, куда я иду? Сюда. А чё я увижу? О, блин. О.
Флешбеки. Че это? Надпись. Для быстрого бега нажмите Shift. Опа. Сейчас убегать надо будет от кого-то. Ну или просто говорят. Игра сохранена. Какой-то чель. Мне куда? Мне сюда, значит. Там этот, мне не туда, мне сюда. И не сюда, походу. Ну да, мне туда не надо. Ходим. И сюда не надо. Не надо стрелять. Тихо, он попал. Он все-таки попал. А куда тогда? Так и должно быть. Ну, получается, так и должно быть. Надо немножко игру убавить, потому что она громкая. Hey kiddo, how are you? Меня может быть не слышно из этого. This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on road trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. Логан девчушка, чё?
Имя какое-то. Логан. Совсем не женское. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are, Cauldron Lake. Time to get to work. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check Это out that мощно. map. Возвращение. Приглашение. Возвращение 1. Чтобы попасть к месту преступления. Попасть к месту преступления, найти помощников. Swallowed up by the trees. Понятно. Так, немного звук убавить, то сильно громкий. Он на 100. Естественно. И как-нибудь надо делать. Ну, пойдет вот так. Чтобы и звук был классный. И туда-сюда. Так. Че хотел? По графике вроде бы больше ничего. По графике ничего не надо. Высадиться отключено. И, в принципе, ну, DLSS на баланс поставить и все. На всякий. I should take a look at that map. Карта. На карте показаны важные места поблизости. Таб. М. Это подсказка. Кажется... Опа. Присылось. Я хочу медицина. Такой... Мол, вы должны... Чтобы ничего не случилось. Что-то они труп потеряли, походу. Вот такие пироги. Over here. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Да он с кем ругался? Full agent's right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, Вот это ты объясняешь. inside. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence. Вот эту дыру, down the которую hill закрывает, towards the lake, логично. around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell them I'm here waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Пошли. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly.
Вы можете использовать доску зацепок в обители разума. Таб. The mind place. My version of the mind palace technique. To sift through clues and work the case. Building the mind place again for each case. Using each field office as a model in my head. А, нифига. Это так будет, типа, если я буду таб нажимать? Ведущее убийство. Ментальный метод, который помогает оценке, изучать улики и делать выводы по ходу расследования. Можете в VSD, чтобы перемещаться. Понял. И сверху отдалить камеру. Смотрю доску зум, можно нажать Escape, чтобы выйти. Угу. В игре «Сбрать фо» произошло очень долбить, чтобы найти душегуба, нам нужно установить связь между преступлениями. Угу. Все жертвы попали без вести в 2010 году. Больше ничего общего. Пропажа жертв на 2010 нашли в неглубокой могиле. Нож в озере, ладон тычкой, я орган отсутствую, постараюсь судить по статье, но не могу провести 8 лет в воде. Инденизация. Рана грудной клетки, надпись на теле не разобрать. Детали убийства изучать. Единственное, что объединяет дутие, но причины разные в данном случае. Травма грудной клетки. Причина оказалась сегодня. Убийцы, синяки, жертв связывали ремнями. Последняя жертва умерла от травмы в 2018 году. Трудно утверждать ввиду состояния тела. Труп пробывал в воде, вот почему его так раздул, он только одну жертву обнаружили в водоеме. Портрет убийцы. Татару пытается что-то сказать или в ком-то умер художник. Кроме года исчезновения между ними ничего общего нет. Возможно, убийца спортсмен или охотник. Угу. Понятно. Больше ничего нет, да? Карта. Местонахождение. Так, где я сейчас? Ну, карта нормальная такая. Размером. Тап выйти. Бития разума игра не становится. Метит в виду все рядом враги. А, нифига. То есть, когда ты в него входишь, игра не останавливает. Это прикол. Давай, идем. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. Это его последнее дело. You okay to jump down? I'm not that old. Чё я не иду-то? Шоу, встал. Чё к чему? Чё это? Mirror Peak. Могучая гора вдали, ничто иное, как Mirror Peak, культует засвечать с видом на озеро Каудрон. Правильным углом вершина будет отжаться на тихой глади озера во всей своей перевернутой красе. Понятно. Я просто читал, пошли. А куда мы идем? А мы идем посмотреть труп, точно. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing.
Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? А ты где They живешь? did. Next coffee's on me. Опа. Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. Ну пошли. А ты его накрыть додумался? FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Let's just see this body, shall we? Он не накрыл. Now this is the scene of the crime. Исследовать. We found him on the table. Now, he didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Step 1. Examine the corpse. Прямо осматривать. Ё-моё. Body is positioned on the table. Ritualistic. Открой первое изображение. Пустить в доску зацепок в обитель разума. Открой список собранных сагой улик. Чтобы использовать изображение, добавить его на левую кнопку. Список собранных. Левая кнопка добавить. Все. Обнаружился еще один труп. Совпадение. Так, неподалеку от Брайт Фоллс. Просто отлично. Нужно выяснить, связано ли это с преступлением. Это преступление с убийствами, которые мы расследуем. После добавления нового изображения появляется новый вопрос. Совпадает с предыдущими убийствами. Задачу на доске зацепок можно посмотреть в целях. Ctrl цели. Ctrl. Исследовать место преступления. Рассмотри доску зацепок дальше или нажмите Escape, чтобы завершить задачу. Тут осматривать больше нечего, в принципе. Поэтому. Возвращаемся в мир. Это что, следы? Чем еще можно взаимодействовать? Ну, 2, вот, следы. 3, 2, 3. Нет. Вот это. Или я еще не закончу там. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Запястники от ремней. Inside stab wound. Chest cut open. Heart Сердце removed. удалено. The killer left the heart right next to the body. Угу. Вроде бы. Все. Больше мне ничего не надо узнать. Доска зацепок. Таб. Так. Ну, теперь. Совпадает ли? Совпадает, по сути. Это тоже, по-моему, совпадает. А, нет. Это все не совпадает. Но улики можно расположить на открытых вопросах. А старые, типа... Ой. Старые. Точнее, типа вот, которые не совпадают, все, да? Я должен выйти. Сюда куда-нибудь, нет?
А, ну, вот. Жертва жива, когда связывается, совпадает с другими Doesn't убийствами. look right. То есть это не совпадает? Я не понимаю. Что? Чё, блин, ну как она располагает? Все никак, типа, это не совпадает. Я не помню про сердце. Что-то, по-моему, было такое. Doesn't make sense. А, вот, на вот этот Heart вопрос. removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Улики помогли ответ на открытые вопросы разблокировали. Умозаключение по мере расследования в целях будут появляться новые вопросы. Убийца. Чтобы увидеть изменения в целях, нажмите Ctrl. Ctrl. Разузнать о жертве, разузнать об убийце. Почерк тот же, но убийца что-то помешал. Возможно, в этот раз удастся обнаружить. В этот раз ему помешали в начале челы. Это я помню. Поговорить с кем-нибудь, найти улику. Это я помню. Видел, им помешали челу, поэтому и так и получилось. Who is our victim? Думаешь, не Who killed знаю. him? Кто убийца, Need кто to find more жертва. clues. Large amount of blood on the table. В столе много крови. The victim died here. Multiple people were here. Multiple killers? Здесь было несколько человек. Возможно, это те челы, которые пытались убежать. Так. Someone left in a hurry. В спешке сбил Knocked the штатив. tripod over. И штатив был Was it при for a этом. camera? Да, вот Someone was камера. drinking beer. Кто-то They пил spent пиво. time here, waiting. Они хотели заснять убийцу, наверное. Поэтому и... Убийца или убийцы. Нет, это не сюда, а куда? Сюда? Footprints indicating multiple killers. Quite the Ехал party. спланировано или произошло случайно. На будущее, на будущее. Все, я понял. То есть, что нельзя, это просто уйдет в раздел. На будущее. Разузнать о жертве, разузнать об убийце. Все, у кого это все узнавать мы будем? У копа? Что это? A creepy twig sculpture? Кукла. Wonder what's inside. Интересно, что I should внутри. take a look around for a way to open this thing. Мыть руки. Так это, наверное, просто еда. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Вот еще одна. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. И тут этот символ. Как-то будет реагировать на него? Никак? А, кстати, это шифр. Может быть, это пароль. Надо посмотреть, какой там ключ. Но их тут много. Думаю, навряд ли.
Говорят, озеро дата, то есть в одном месте. Что за тайник? Это механизм, когда догонят, когда нажму кнопку листопа и вышел. Тоника говорит, тонется не пойми к чему. Так. Какой-то этот есть. А пароль как выглядит тут? Да, эти символы. А я знаю, что ли? Я помню, вот этот видел. Так, а если я выйду, он сохранится? Hey, let's get back to work over here, can we? Так я работаю, я что делаю тебе? Думаешь, я фигней маюсь? Я работаю тут. На минуточку. От себя на себя, и вот есть. От себя на себя, от себя вверх-вниз. И вот как? Что? Себя. На себя. Вверх-вниз. Не помогает. Ладно, вернусь потом к нему. А, извиняюсь, я прошел. Я исследовал. Что тебе не нравится? А это как? Я шел туда. А, это дом другой. Дурак. Так, что мне надо делать? Я не шарю. Так, надо расспросить, наверное, я думаю. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Так, общаюсь с людьми, осматривайте улики. So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state, but yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Так, значки показывают левую нижнюю губу, показывают, что убить разум, да, важная информация. Понял. Что случилось после увольнения, значит, он пропал в 2010-м. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas. А какие года-то идут в игре? Chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here, I bet there's more to that story. but no happy ending. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. 13 Makes me назад. wonder what was Вау. going on that year. Probably something this town wants to forget. I think that's everything. For now, at least. Mm-hmm. Anything clicking yet? Not sure. Need to think about it. Так, доска зацепок. Его убили в бешенстве, его уволили из ФБР. А был в бешенстве. Имя жертвы Роберт Найтингейл. Последний раз его видели в Брайт Фоллс 13 лет назад. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Так, бывший агент. Психическое состояние на момент исчезновения неизвестно. Бывший агент FBI.
Сюда? Да. А, придум. Мышленно или нет? Вот. Я проглядел. Они наблюдали за этим местом, убивали, ждать жертву. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Откуда пришла жертва? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Можно сел убить ASRock, чтобы проследить ход мыслей подозреваемых жертв. Пропавшие ритуал убийства. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Вышел с озера. Nightingale was chosen as the victim. Как он туда Why? попал? Flick the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. A Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Сектанты. Найтингейл. Так, ну это мы все посмотрели. Где? Или нет? Так. This Это что? mug always cheers me up. Не худшая мать. Чья мать? Цели. Следовать место преступления, смотреть тело жертвы еще раз. Получается. Там что, ОБС спросил или мне показалось? Или это баг предосмотра? Просто бывает. У меня предосмотр в ОБС багается. И он типа... Стрим норм, а... Все норм. А в ОБС типа FPS нет. Так, рассказ зацепок. Куда пришла жертва? Пришел из озера. Дрон. Но почему сейчас, спустя 15 лет, где он был? Все это время он был в озере. Исследовать берег озера. Угу. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. Вот просто жди здесь. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campground. Чё, как он оказался вот в озере посреди голой? The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. Ну так-то да, нифига. You need to get out more.
It is kind of creepy, though. Смотреть заброшенный путь. There's a piece of paper on the ground. Земли лист бумаги. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. А, нельзя почитать, да? Там непонятно. А, во. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the the words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. Кто-то все знал. Поехали домой. Watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this Объясни, page, что произошло. or the killers left it for us. I should Можно profile прочесть Nightingale about this page. Угу. А что она нам даст? Так. Или посланием. Тут знал, что не здесь идет. Затем семейного. Ну, это вот нам все озвучили. И это нельзя рассказываться пока. Вау. Все, возвращаемся. А, нет, еще не все. Что? Страница. Во. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. В тебя уже засунули. I must find out what. О май гад. Ты мне идти назад. Пошли назад. Найдем, что засунули в теля. Ой, да. Это что, так сократить можно? Или не знаешь, что не дальше, загляните в обитель разума. Так. I'll wait here. А, это окна шевелится. Так, я думаю, пока сюда не надо идти. Пошли обратно. Сюда мы, скорее всего, вернемся. Куда ты? Ну, я думаю, вернемся. Что-то долго мы идем, по-моему, быстрее шли. А вот. Нашелся. Hey, you made it back. Вот это. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Какое наводнение? Что? Дурак! Нет наводнения. Как задание читать? У меня есть пистолет.
Предназначен для подвески 6 способностей. Их можно заполнить только подвесками. Выяснить, что произошло. Как выяснить это? Я больше не могу осматривать. Так. Тебя спросить? Тебя нельзя. Зачем мы вернулись сюда? I'll look around. See you in a bit. Take your time. Locked. They really don't want people coming in here. Заперто. И пока не можем. Так, ну тут завалено. Запаяно. Там тоже забор. Туда навряд ли можно. А куда нам? Куда нам? I want to walk around for a minute. You know where to find me. Так, он здесь, значит, здание там. Все-таки. Почему я тело не могу смотреть? Это этот дом. Это звук, как я шевелюсь. Блин, я думал, что это звуки. Так. Но здесь ничего вообще нет. Тело осмотреть мы почему-то не можем. Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. We'd like to come in and ask a few questions pertaining to an investigation. The station heads are not currently available. Access is restricted without their permission. А ты Nice кто? talking to you too. Ну да кто-то тут есть, получается. Did you get lost, Anderson? Да нет, вроде. Так. Может, не сюда надо? Да, в натуре мне сюда. Следы начались под камнем. Да, мне надо собрать, откуда она пришла. След остыл. I think he came from the Слишком много lake, бессмыслица. but his tracks make no sense. Внутри что-то скрывается. Вот. Нет, это, наверное, не сюда. А куда? Вот, в жертву. Вот сюда. Нет. А куда? Ну, откуда пришла, тоже не... А, во! Что-нибудь еще. Чё? Здесь стоит что-то странно. Нужно как следует обследовать его. Вот. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Угу, во. Перевести тело. Если изучу все, нужно достать тело в город для обследования. Casey, Все, something's понял. been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem.
I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Ух ты, мы сократим дорогу. Сейчас нам что-нибудь еще случится. Откуда ты его взял? Ты убийца! Почему ты его взял? Откуда он тебя? Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. Со свидетелями. Diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Я бы тоже не отказался сейчас от кофе. Может выпить кофе? Одной ключ. Ой, блин. Seems like a nice town so far. Murders aside. Ничто Pretty без милого, да? Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Трансформаторная будка. Ну-ка. Навряд ли мы что-то найдем. Кстати, я же все-таки там мог что-то найти, куда я шел. Я думаю, мы еще будем ходить. Ну да ладно, может мы вернемся. А может там ничего не было. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Угу. Один ключ на все. Неплохо. Что-то путь нифига не короткий. Мы в тот раз быстрее добрались. Ладно. Сутулый ты конь. Куда ты нас повел? Шли дольше. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Bright Falls. Пойду чайник поставлю. Сейчас сцена идет. Правда, интересно посмотреть, но я быстро. Ща. Reach out so directly before. Damn impressive. Work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, Если but вас били, I'm уклоняйтесь. thrilled to be here for this. Если вас уклонили, To сбивайтесь. swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. Опа. Чел Diner's флекс. just up the waterfront. Закусочек Shouldn't прям keep на the sheriff берегу. and our witnesses waiting. I smell coffee. Bright Falls, Вашингтон. Just how much coffee have you had today, Charlie? Don't know, don't care. Не помню, да и пофиг. Ну понятно. Хорошая реклама. Not to toot my own horn, but I am pretty darn sure my, I mean our float will Так, be а the где best кофе? this year's Deer Fest. Just a few more days. I'm gonna Это go check кофе, something да? out. Be right back. Ладно, это не кофе. Это мы не хотим. Unlike ours has to offer. The happiest day of the year. Like Christmas. Oh dear. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. О, мы рады вам. Спасибо. Oh, it's Washington's finest. Должно быть вы Nice to meet шериф you, Блейкер. Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here.
Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. Так, подождите, я пойду налью себе кофе, а то они пьют, а я нет, нечестно. Быстро. Все. Так. Дорогой олень, Брайтфолл. Кто олень? Не олень? Кусочек пирога. Почему они все шепотом говорят? Почему света нет? Где музыка? Во что тут? Поминки. Вы чё? Чё? I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Здорово. Saga is fine, Ed. Чё так So, are we удивлен? being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? Так. So what did you see in the Пока не woods? будем гнать на них. This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around А here. он Then we heard ЛМФАО shooting. похож. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. Почему ты дерзишь, What слышь? makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree." The cult of Маски, the это, tree. может, они лица скрывали. Cult of the tree. Oh, and then we found
whole thing was terrifying. That's all. Что-то они нашли, но скрывают это. Ага. Мужик из ЛМФАО что-то скрывает. Культ дерева, озеро, холм. The cult of the tree. What are the bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree bag, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. Mm-hmm. The bookers were at Cauldron Lake. Why? Ожерелье It's нашла. built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. Угу. То есть они туда попали нелегально. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Told you not to keep that thing, Tammy. Такие символы видели на здании. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing Deerfest. Oh God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? Подождите, мне не нравится задний план. Надеюсь, так будет норм. I don't know. Нет, так не норм. А как тогда? А чё тут что-то среднее, там же высокое? Мне спрашивают, что поставить? Я говорю, высокое. Он такой, ладно. Ну, блин, тут все вместе. Там некоторые штуки мне не нравятся. Рейтрейсинг. Без него поиграем. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. Во. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird. You don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Угу. Ну что-то. Точкой случилось. Еще. Ожерелье культа. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Все, доставили? Well, Casey, Быстро? I got a lead. Хорошо. Looks like we're dealing with a cult. Это The доставка. cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. The wizard was always my Иди, что favorite это class. такое? Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Дали нас сандалины. День Сани. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Тушенки. Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name.
was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible, but it's best not to take it personally. Но он даже не знает ее. Нифига. Отправиться в процедурную. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. I'll be right This is with the you, Bright Falls sir. Sheriff Station. Yep. Anything you need, Just here to just pay my ticket. let us know. We appreciate the support, Sheriff. Have a nice day. Хорошего дня. Спасибо. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Мы сейчас вскрытие проводить будем, нет. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the Странный. same. He's joking. Нам сюда? Сюда. Okay. Let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What other... This looks like text. Это текст, я думаю, это грязь. Didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. Это не сходится. Что? They did leave something inside his chest. There's writing on here. Что-то написано на сердце, нифига. Writing. How'd they manage that? Как это так в натуре? Что мне еще делать? Так, в этот уходить. Вызов. Рассказ отцепок. Что-нибудь еще. Time to see what Nightingale's body can tell us. В этом тело. Угу. Тело. Предыдущее убийство. Можно узнать. Текст. Синяки. В смысле, нет. Да. Синяки. Офай с позором. Сам офай. Так. Ритуальная надпись. Это сюда. Так. Тело, которое, когда убийцы успели нанести бред какой-то. Здесь надо долгое нахождение в воде. Это в причину. И скрыто внутри что-то виднеется. Это сюда? Сюда. Там что-то в делах. Дела. Предыдущее убийство. Так. Вот, этот убийца пытается что-то сказать. Вот. Рассказал, что нападение в масках говорит, что-то пели и разрывали парней. Так, сюда. We're dealing with an organized group of killers, Группа убийц, not a lone serial killer. одиночкой. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. Так, дела. Еще что-то есть. Культ дерева. Вот, это новое. Второстепенные дела помогут вам сопротивлять решению серьезных насущих вопросов. I need to know more about the cult of the tree if I'm going to shut them down. Культ дерева. Так, что у нас из него собралось? Вот эти штуки. Что за культ, что в него входит? Цель культа. Кто в него входит, что за культ? Это, наверное, сюда. Символ культа.
Носили маски оленей. Nah. Цель культа. Вот это. Психология культистов. Треугольники тоже сюда. Так. Цель и кто в него входит, мы пока не знаем. Фу. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. А кто это пишет? Это он? Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. No, wait. Чё? Исчез. Sheriff? What the hell? Show me the clicker. Меня голый мужик бьет, нет. Didn't see her. Could not see into bright light. I'll make you pay. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. Поставьте вас, чтобы враги вас не заметили. То есть тут наоборот, надо не в тени, на свету. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Вещь, основная часть здоровья, если вы покинете вещи, из него во время боя оно станет недоступно. Now. Vanished. Конец головы. Ога. Продолжить пробел. А там что было? He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're going to do anything about it. Somehow we need to make sense of this. There's no rational explanation to what we just saw. Mm-hmm. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it.
Now we can figure out a way forward. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. The victim Нам of a никто не ritualistic договаривает, murder урода. turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. Осмотреться в поисках улик. There's one of the pages on the floor. А, он же когда падал. Оставалась страница. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Но мы Saga вернемся would learn how. всё-таки. Stop the monster. Можете прочесть собрание страницы в обитель разума. Я понял. Радио. Не хочу я такое слушать. Так, досье. Nightingale. А все, мы теперь не будем ходить, говорить с кем-нибудь. Напал на нас. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. Угу. Куда делся Nightingale? На будущее. Так, во. Так, вот это складка, чушь какая-то. Сюда, во. Сага вернулась к озеру. Согласно, судя по всему, Nightingale вернулся к озеру Колдрон. И он одержимый. И мы тоже вернемся туда. Найти М. Карта. Место убийства. Сирена ФБК. Станция ФБК. Какой ведьмы? Что за ведьма? Что? The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. Разыскать. Ну идем. We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. Это вообще трэш. That's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? He's dead. Well, yeah, right. Well, that's all crazy talk. Что они говорят? Monsters aren't real, and what do you mean the sheriff? Like Puff? He's gone? Magic's not real. Right? Mulligan? No, Thornton. Monsters aren't real, and magic's definitely not real. I knew that. На нас гонят. Я не понял. Я еще не понял. They're a fine pair. Можем зайти, наверное, почитать досье.
Yeah? Oh dear. No? I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. If only had a tour guide also. Bear season. Oh no, a bear. Ой. Help. Ладно. Вот это я не зря зашел. Еще что-то есть интересно? Вроде нет. Тогда уходим. My client has been held here long enough. Are you gonna let me speak to them or not? Just a moment, ma'am. Someone will be right with you. Что интересно, день на ночную смену и вижу пустую кофеварку. Последнюю кружку поставь, новый кофейник. Что-то мне, конечно, не на масло. Добавили поможет только если не твоя физиономия. В принципе, есть чему расти. Так и знал, слишком что. Не это. Что почту назад, если для личных блок почти в стене. Окружки. Так, пошли. Та-та-та-та. Ничего интересного нет. Так. На выход. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? Smart choice, Anderson. Мы что, пешком? Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Хоть додумались. Ну их, наверное, перебьют. Че испугался? We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. Я думал, мы на машине. Mercedo won't roll over on the issues. Дайте мне сувенир. Не уползет на брюхе проблем. I'm gonna take a quick look around. Meet you back at the car. See you in a bit. Подожди меня. Did you check out the town, Anderson? Just getting my bearings. Ready to go? Waiting on you. Озеро Колдрон. А я думал, мне поехать дадут. Не. I need to come clean, Anderson. Звук не надо. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Ha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Договорить. Я моя.
Это типа так и должно быть, или это такие загрузки? Если загрузки, то типа офигенно. Возвращение 2. The page says Сердце. Nightingale's in something called an overlap. Это, наверное, глава Need to 2. figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. Кто-то следит за мной? Ну-ка, посмотримся. Никого. I've been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet. Hey, hello there. How are you folks doing? Those restricted Oh. area signs don't do a damn thing, huh? На какие значки типа нельзя идти? Hello, Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business. Fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? What is this thing? Документы-то покажи. It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous sweater saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Ulla, Karjalan piirakka. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can't gnaw right through a garbage can. That's all for now. Странные какие-то. Какие-то странные, как они сюда попали. Опа, они что-то нашли. Ладно, нельзя. Let's get to the murder site, Casey. A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally solve.
Идем. О, тут воды много. Crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like home. Это No sign of говорит. Nightingale, but the page did place him at Cauldron Lake in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. Monsters, overlaps, rituals. What do you make of all of this? The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. We need to look around, learn what this ritual is. Так. We've seen this symbol before. Good eye. Как стрелочка туда, типа. After we find Nightingale, what then? I've never arrested a monster. I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. You know what I mean. Monsters. Light worked against him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. Bare feet. Nightingale. Босиком. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it. If anything comes up, I'll radio you. Вроде туда пошел. Так, у меня пушка есть. Все. Хорошо.